Good morning, Immaculate Conception Catholic School family. Welcome to an incredible Friday. Governor Ducey has extended the closure to May 15. I know with this extra 2 weeks, it makes it even tougher for a lot of our families. So, my prayers for all of you. I know that we're not all in the same boat, and that this is really extra hard for many of you. So, I'll lift you guys up in prayer. That you're filled with hope, despite the anxiety and the unknown. This keeps getting longer and longer, making it harder and harder on many of us. So, my prayer is for every single one of you. There's a story that about social distancing that comes to mind, and it's about two brothers who decided to they had farms that were right next to each other, and they got into this one big fight. Before that, they used to share everything, and they get into this big fight, and for years they don't talk to each other, and they do things to make sure that the other one knows that they want nothing to do with them. And one day, the youngest brother, he just builds this like massive ditch between the two properties, wide, so that it wouldn't be easy for the other one to even want to come over. And he lets the water rush through. And the older brother, just sees the ditch, and it's like, whatever, it's a good thing. So he orders one day a carpenter shows up to his house, and he asks him, hey, I'm a carpenter, and I wonder if you had any small jobs for me to do. I do things for now and then to survive, and I'm just looking for work. So the older brother decides, yeah, I got something in mind. So he explains to him the whole situation with his younger brother and the farms and the ditch that the brother just built. And he tells him, I want you to build me something that when I'm standing on this side of the ditch, when I'm standing there, that I don't have to just look at him. I don't want to be able to see him on the other side. So the carpenter says, I understand your situation, and I think I have a solution. I know exactly what to build. So, the older brother goes into his house, and he just starts hearing the carpenter work. And, and a couple of days later, he goes outside, and he's surprised at what he sees. For the carpenter had built a bridge. And so he tells him, what is this? He says, this is a bridge. This will solve your problem. You don't have to stand on one side and see your brother on the other side ever again. He said, plus it'll solve your bigger problem. And the older brother reflects on that, and decides to take that bridge and go amend, fix things with his brother, and end this whole social distancing that they had created for themselves. Couple things that we can learn from that. I know that one is we should learn to be bridge builders. Many times people come and complain to us, and we help them stay in their side. We help them, not necessarily walk towards forgiveness or any of that. We need to be mindful of that, and help them walk over that bridge. Encourage him, not only build a bridge, but encourage him to make that journey, rather than encouraging people to stay angry and many times that's what we do. So anyhow, it's a phenomenal story that once this is all over, I hope that we also decide to take these bridges and end social distancing from ourselves, like that we visit our families, that we have fun with our friends. But God is the golden bridge builder, and I hope that whatever that bridge looks for you, that you decide to take the first couple steps onto the other side. Have an incredible Friday. Buenos días, ¿cómo están? Mire, les quería decir que el gobernador extendió
Ya sabemos que otras 2 semanas, ¿verdad? Ya sé que eso es más difícil para ciertas familias que otras, pero mis oraciones para ustedes y que no pierdan la esperanza y la fe y que Dios les dé la fortaleza y la esperanza para salir adelante durante estos tiempos. Y me acordé de una historia de 2 hermanos que se pelearon y tenían muchos años que no se hablaban ya, ¿verdad? Y uno de ellos hizo una zanja de agua como un arroyo en medio de las 2 propiedades para que el hermano más mayor no viniera para su casa y no quería ni verlo, ¿verdad? Y entonces un día llegó un carpintero a la casa del hermano mayor y le dijo que si tenía algún trabajo, porque pues eso se mantenía haciendo trabajitos aquí y allá y era carpintero. Y el hermano mayor le dice, sí, mira, le explica la situación con su hermano y de la zanja que acaba de hacer. Y dice, ya ves que no lo quiero ni volver a ver y quiero que por favor me hagas un trabajo donde cuando salga para afuera no me tenga que parar en la orilla de esa zanja y verlo del otro lado, porque me da mucho coraje. Y entonces le dijo el carpintero, ya sé exactamente lo que necesitas y si me contratas yo te lo hago mañana. Y entonces le dice, sí, tú vente y hazlo, lo que tengas que hacer. Y llega el carpintero el siguiente día y el hermano mayor lo oye que está trabajando afuera, pero se espera hasta ver que termina, ¿verdad? Y cuando le dice, ya terminé, va para afuera y se sorprende a lo que ve, porque lo que hace el carpintero es un puente. Y le dice, ¿y esto qué? Le hace, pues me dijiste que no querías salir y tener que ver a tu hermano del otro lado. Y le dice, sí, pero yo pensé que ibas a tapar. Le dice, no, te hice un puente y esto te arregla tu problema y otros problemas que tienes con el orgullo, ¿verdad? Y el hermano mayor reconoce lo que está pasando y decide tomar ese puente y cruzar el puente e ir a visitar a su hermano por primera vez. Y muchas veces eso es lo que pasa, ¿verdad? Ahorita tenemos que distanciarnos por ley, pero cuando termine esto hay que no tomar esos puentes, hay que tomar en estar seguros de que no nos hagamos, que no nos pierdamos, ¿verdad? Que sigamos visitándonos unos de los otros. Y luego muchas veces yo veo que alguien viene y se queja y además de ayudarles a cruzar ese puente, a veces los sonsacamos, ¿verdad? Les seguimos insistiendo, les hacemos, en este caso, les ayudamos a quedarse enojados. Entonces, esta historia nos recuerda de que hay que hacer como el carpintero, ayudar a gente a cruzar esos puentes al perdón y más que todo a unirnos unos a los otros, ¿verdad? No quedarnos cada quien en su lugar. Que tengan muy buen día y que Dios me los bendiga.